Il n'y a pas de son. On n'a pas le son. Est-ce que tu peux m'entendre maintenant? Can you guys hear me now? Yeah? Okay, great. Thank you so much for your help, Mission. Okay, perfect. So, I can't, je ne peux pas me voir sur l'écran aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. J'espère que tu peux bien voir moi sur mon espace. So I'm hoping that you can see me clearly here in my space. Yeah? Looks good. Oh, great. Thank you so much, Gail. Alors, j'espère que ça va bien. I hope everyone is doing well et que vous avez passé une bonne fin de semaine. Alors, pour le pratique aujourd'hui, comme d'habitude, soyez sûr que vous êtes confortable dans vos vêtements, que vous avez un espace dans votre maison, que tu peux bouger facilement. Et si tu connais moi et mon pratique, tu sais que j'adore pratiquer avec mes blocs, mais ils ne sont pas nécessaires pour le pratique aujourd'hui. So take whatever props that you feel will be necessary for you. I even have a chair for some postures. So if you don't like to sit on the floor, you can always sit on your chair in pretty much most of the postures today. So we're going to get started today in a standing position. On va commencer dans une position debout. Et quand on est debout, prends le temps pour planter les deux pieds sur le surface que vous êtes sur. So take a moment just to ground through the soles of your feet and to really connect to the surface that you're on. And then once you feel that connection under the soles of your feet, maybe close your eyes and start to visualize your spine. Et on commence à allonger la colonne. Le colonne monte vers le haut, le coccyx descend vers le sol, et le bassin est neutre. So as the top of your head rises up towards the sky, allow your tailbone to drop towards the floor and to lengthen so that the pelvis remains more neutral. And then draw the shoulders down and away from your ears. On descend les omoplates. Alors, on va prendre les premiers moments de notre pratique pour arriver ici sur le tapis ou dans notre bulle du yoga. So taking these first few moments of our practice to arrive here in our space, so on the yoga mat or maybe even into your little yoga bubble. Et pour les prochaines 60 minutes, votre responsabilité, ça va être juste de suivre vos souffles, suivez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. So your only responsibility today for the next hour is to simply listen and to observe what's happening in your body. Listen to the sound of your breath. Et commence à ralentir les souffles. Take a deep inhale through your nose. Et un grand soupir par la bouche. Deux autres fois. Inhale through your nose. Exhale through the mouth. Dernière fois, inspire. Par la bouche, expire. Maintenant, par le nez, inspire. Garde les lèvres ensemble. Par le nez, on expire. So keep your lips together. Inhale. And then through your nose, exhale. On va continuer de prendre les respirations par le nez. Let's continue to breathe through the nose and try to breathe through the nose for the duration of the practice.
essaye de garder, de prendre les respirations par le nez pendant la durée de notre pratique aujourd'hui. And allow the breath to help fuel your practice. Pense à tes inspirations comme une façon de créer espace dans le corps et pense à les expirations comme une façon de bouger plus profondément durant les postures et durant les transitions. So today, think of your breath as a way to help you find more space in the body when you inhale. But then also, as you exhale, use the breath to help you execute the postures and the transitions. So before we move from here, let's take one more breath. Inhale. Et par le nez, expire. Si les yeux sont fermés, on va ouvrir les yeux. Open your eyes if you happen to have them closed. I'm going to turn to face you. Je vais tourner en face aux caméras. C'est par les pieds un petit peu plus larges que les hanches. You're going to bring your feet a little bit wider than your hips. Make sure that you feel stable in your stance. And just to warm up the spine, hands on your hips, you're going to create really big hip circles. On va créer des grands cercles avec les hanches. Alors on va commencer à bouger les hanches vers la droite. So first, just shift your hips over towards the right. And then start to shift your hips towards the front. Then shift your hips now over towards the left. And then shift your hips towards the back. On continue, on bouge les hanches vers la droite. On bouge les hanches vers en avant, vers le côté gauche et vers en arrière. Maintenant, on va bouger un peu plus fluidement. We're going to move a little more fluidly. So circle your hips to the right, to the front, to the left, and back. Et les cercles, ils peuvent être grands, ils peuvent être petits. So your circles, they can be really, really big, or they can be really, really small. On peut bouger lent ou on peut bouger vite. So you can move slow or even fast. Mais le plus lent qu'on bouge, le plus que tu vas sentir. So the slower that you move, the more that you're going to feel. So complete one more circle in this direction. On va compléter un dernier cercle dans cette direction. And then switch directions, l'autre sens. Les hanches vers la gauche, vers en avant, vers le côté droit et vers en arrière. So now you shift your hips to the left, shift them to the front, to the right, and to the back. Alors, continue à ton propre rythme. Continue at your own pace. And make this whatever you want it to be, right? So this is just to create more freedom, more liberty in the hips. Alors, on bouge comme ça pour qu'il y ait un peu plus de mouvement au niveau des hanches. And it's also a really nice way to warm up the hips for our practice. Alors, complète une dernière cercle. Complete one more circle. And then we'll come back to the center. Retourne au centre. Descends les bras. Lower your arms. Now, we're just going to kind of spin from side to side. Relâche toute la tension dans les bras, dans les épaules. So try not to control the movement, and especially in your arms or in your shoulders. You just let your arms kind of hit the front and back and sides of your body. And again, you're moving fast or slow. But let's not forget to breathe while we do this. So inhale, exhale. Prends tes respirations à ton propre rythme. If this starts to make you feel a little dizzy, just close your eyes. Ferme les yeux. Good. Maybe one more to the left, one more to the right, and then we'll come back to the middle. On retourne au centre. Take a deep breath in. And a deep breath out. Good. Let's bring our feet a little bit closer. On va rapprocher les pieds un petit peu plus. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le haut. So on your next inhale, circle your arms and reach them up towards the heart. Et sur la prochaine expiration, descends le bras droit sur le côté de votre jambe droite et cherche une flexion vers le côté droit. So as you lower your right arm, let it slide down the side of your right leg and then tilt over towards the right for a really gentle side bend. Bouge les hanches plus vers la gauche et tire ton bras plus vers la droite.
So let your hips move more to the left while you pull your arm more to the right. Take one more breath. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, on remonte les deux bras au centre. On allonge. So both arms up, lengthen some more. And then on your next exhale, lower left arm down to the side of your left leg. Let the arm slide down while you reach up and over towards the left. Take a big breath into your nose. Et par le nez, on expire. Cette fois, les hanches bougent plus vers la droite et on tire le bras droit plus vers la gauche. One more breath cycle. Press to your feet. Inhale, we rise back up to center. Remonte les deux bras au centre et allonge. Maybe even gaze up between your hands as you reach up. Good. On your next exhale, lower hands in front of your chest. On descend les mains devant la poitrine. Take a deep breath into your nose and an even deeper breath out. Good. Now inhale, circle the arms, reach up towards the sky. Grand stock avec les bras. Inspire. Et sur la prochaine expiration, tourne vers la droite, descends les bras au niveau des épaules. So you're going to turn your chest to the right and lower your arms till shoulder height. Good. So in this position, we're trying to create almost like a T shape with our arms and with our body. And in some cases, the arms can open and spread wide, while in other cases, it might be wiser to keep the hands a little bit closer. So I'll leave that up to you. Take another deep breath in through your nose. Keep getting taller through your spine. And then as you exhale, rotate from the rib cage. Et sur la prochaine inspiration, next inhale, we're going to circle the arm right back up towards the sky and lengthen. Stoppe les bras vers le haut, on s'allonge. Sur la prochaine expiration, l'autre côté. Alors, torsionne vers la gauche et descends les bras au niveau des épaules. Cette torsion, le mouvement, il commence au niveau du cage thoracique ou diaphragme. So as we twist, this movement, this action, it starts somewhere around the ribs or around the diaphragm or even the belly button. So take another deep breath into your nose, get a little taller in your stance. Et expire pour profondir cette rotation au niveau du colonne. Et sur la prochaine inspiration, on va cercler les bras vers le haut et on retourne au centre. Circle the arms up, come back to center, reach for the sky. Inhale through your nose. Exhale, lower your arms down by your sides. Descends les bras au niveau des épaules. Prends une grande inspiration. Expire, descends les épaules. Sur la prochaine inspiration, on va monter les bras au niveau des épaules avec les paumes en face au plancher. So arms up at shoulder height, with palms are facing the floor. Les pieds ils sont séparés, la grandeur de les hanches peut être plus large. Et avec une inspiration, on allonge le colonne. So lift your sternum up, drop your tailbone down, and as you exhale, begin to bend your knees and sit low into the chair. Soyez-vous dans votre chaise. Good. So if you're on a chair, that's fine. You're taking the exact same shape, but with lots of support. So see if maybe you can lift your bum off the chair just a little. 2 more breaths. 2 cycles de respiration. Good. Inhale. Et expire. Sur la prochaine inspiration, on va remonter jusqu'au debout. So push to your feet, rise back up to standing. Take a breath. Inhale. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va monter sur le bout de les orteils. So press down through all 10 toes and lift your heels up high. Comme si tu portes des talons hauts, like you're wearing high heels. Good. Keep your gaze steady. Les yeux fixés sur un point devant pour l'équilibre. Prends une grande inspiration, allonge un peu plus. So as you get a little taller in your stance, option to stay here or start to bend your knees. Peut-être commence à descendre. Imagine que le dos est plat sur une mur et que tu glisses au sol. So imagine your back is against the wall behind you and you're just sliding down towards the floor. Take one more breath. Inhale. One more breath. Exhale. Press to your toes. Appuie dans les orteils. Inspire, remonte jusqu'au debout, all the way back up. Expire, descends les bras et les talons. Lower your arms and your heels. Exhale. Good. Take a big breath into your nose. Stand tall. Par le nez, expire.
All right, so from here, let's take a deep breath in and circle the arms up towards the sky. Grand cercle avec les bras vers le haut, on s'allonge. Et sur la prochaine expiration, plonge au sol. As you exhale, bow to your feet with your legs. Grande flexion dans les genoux si vous avez besoin. This is the first forward fold, so bend your knees a lot if you need to. Ça me dérange pas si tu gardes le ventre sur les cuisses. I really don't mind if your belly sits on your thighs. That's perfectly fine. So your feet again are hip width. Les pieds sont la grandeur de les hanches. Take a deep inhale through your nose, and you're going to lengthen up your spine to rise halfway. Alors, on allonge le colonne et on se lève moitié de chemin. Les mains peuvent rester sur le tapis, sur des blocs, sur les tibias sous les genoux ou sur les cuisses au-dessus des genoux. Take one more sip of air. Inhale. Sur la prochaine expiration, relâche. Let it go. Exhale. Now, as you fold, drop your head if that feels comfortable on your neck. On regarde entre les genoux, entre les cuisses ou peut-être vers l'ombril. On va répéter ce mouvement 2 autres fois. So repeating this twice more, push through your feet. Inhale, spine parallel to the mat. And then exhale, forward fold, belly to thighs, chest to knees, forehead towards the shins. Une dernière fois, just one more time. Inhale, on s'allonge. Expire, relâche. Good, bend your knees even more and make sure your feet are about hip width apart. Les pieds sont séparés à la grandeur de les hanches et avec l'index et la doigt majeur, rattrape les grosses orteils. So use your peace fingers, middle and index. Grab your big toes like hooks. Press into your toe mounds. Appuie dans les bases de les orteils et inspire lentement. Commence à allonger le colonne, dos parallèle au sol. So lift your chest so your spine is parallel to the mat. Prochaine expiration. Plie en deux. Allonge les jambes. Monte les ischions au plafond et relâche le tête. So since this is our first forward fold, hamstrings might feel a little tight. So don't try to push your hips up to the ceiling if they're not ready. Listen to your body and be more respectful of how you feel. We're here for 2 more breaths. Écoute le son de les respirations. On se familiarise avec ce son. Et relâche votre prise. You can finally let go of your toes. Take a deep inhale for a flat back. On soulève moitié du chemin. Inspire. Expire, relâche. Prochaine inspiration, on va monter jusqu'au debout. So we're going to rise all the way up to standing. Soit qu'on soulève avec une dos plate, so either you're rising up with a flat back, straight up to standing, and then exhale, hands into your heart center. Descends les mains devant le cœur. All right, take a deep breath in through the nose. Et par le nez, descends les bras. Drop the arms down. Mountain pose, montagne. Je vais tourner en face sur caméra, so I'm turning to face the camera again, because our next posture now will be tree pose, l'arbre. Commence avec les hanches carrées, avec l'en avant du tapis. So just making sure that the hips are square, facing forward with the top of your mat. Transfère votre poids et l'énergie dans le jambe gauche, so your weight and your awareness is on your left leg. Bring the sole of your right foot to your left ankle. Toes can rest on the mat. Or to your inner left calf, just below the knee. Or to your inner right thigh, above your knee. And press your foot into your leg back into your foot. Connecte avec votre centre et on va serrer le pied droit dans le jambe gauche dans le pied droit. Comme ça, on connecte avec notre centre. Now that it's available for you together, do the same with your palms together in front of your chest. Squeeze them together and feel how your collarbone starts to broaden. Take a deep breath in. And if it feels right for you today, exhale, find your expression. Reach your arms up towards the sky. Exprime ton arbre avec les bras, avec les mains. Whatever feels most natural or authentic to you here today. And stay for 3 more breaths.
À la fin de votre dernière souffle, descends les mains devant le cœur. Pivote le genou droit devant et plante ton pied droit sur le tapis. Relâche. Let it go. Find your breath. Inhale. Exhale. Alors, change côté. Bring your awareness to your right leg. Transfère votre énergie vers le jambe droite, pas du pied gauche, à l'intérieur du cheville, à l'intérieur de mollet ou à l'intérieur de cuisse côté droite. So see what happens on the other side. Bring your left foot to your inner side, calf or ankle, and squeeze towards your midline. Connecte avec votre ligne de symétrie. Serre les mains ensemble, serre les jambes ensemble. Racinez le pied droit dans le tapis. Et sur la prochaine expiration, on soulève les bras et on exprime notre arbre. So using your arms to express this posture in any way that suits you. 3 more breaths, 3 cycles de respiration. Prochaine expiration, descends les mains devant le cœur, pivote le genou gauche devant, et descends votre pied gauche sur le tapis. Find your breath, inhale. Et par le nez, expire. Prochaine inspiration, tape les bras vers le haut, on s'allonge. Circle your arms, reach up and lengthen towards the high. Et sur la prochaine expiration, plie les genoux et plonge au sol. As you exhale, bend your knees and bow forward. Prochaine inspiration, soulève moitié de chemin, halfway up, flat back. Exhale, forward fold. Good. Bend your knees and bring your hands to the mat. Plie les genoux et descends les mains sur le tapis. Now, if your hands don't touch the mat, rise to your fingertips. Si tu ne peux pas toucher le tapis avec les bouts de les doigts, garde les mains sur des blocs. Make sure that your hands are firmly grounded into the mat, and then start to walk your feet back. Walk them back as far as it feels comfortable for you. Alors, éloignez les pieds, marche les pieds plus vers en arrière. Now, make sure that you are feeling strong and stable through the arms, but also strong and stable through the legs. And then take a deep breath into your nose. Prends une grande inspiration par le nez. On s'allonge. Et avec une expiration, monte les hanches ou les ischions au plafond. Good. Let your heart descend towards the mat. And keep the neck soft so that your biceps are right next to your ears. You can gaze between your ankles, you can gaze between your ankles, knees, or your thighs. So this is pretty much downward facing dog in whatever version feels most comfortable for you. Et les chiens potents en bas, vous êtes faits dans plusieurs façons. You can do down dogs in so many different ways. So this is our first one. We're just experimenting right now with the sensation in the back of our legs, sensation in the arms and shoulders. So take one more breath here. Inhale. Exhale. And then walk your feet back towards your hands. On va marcher les pieds vers les mains. Come back to the top of your mat. Prenez votre poisson. Alors, en avant du tapis, on inspire, on se lève moitié du chemin. Halfway lift, inhale. Expire, relâche, fold. Inhale, rise all the way up to standing. On va monter jusqu'au debout. Cercle les bras vers le haut, on s'allonge. Expire, descend les mains devant le cœur. Hands in front of our heart. Take a deep breath in. Take a deep breath out. Encore une fois, je vais tourner en face aux caméras. So I'm turning to face the camera once more. Good. You're going to cactus your arms. On va prendre les bras du cactus. Yeah, bend them 90 degrees. And then you're going to turn your palms to face down, the floor. Les paumes vont tourner en face au plancher. Good. Now from here, cross your right arm under your left. On va croiser le bras droit sous le bras gauche. So make sure you're crossing at the elbow. Good. And then continue to coil the arms around each other if that's possible. Alors, continuez de croiser les bras autour des tibias, les paumes connectent, si c'est possible. Si c'est pas possible aujourd'hui, tu vas rester ici, les coudes croisés, les paumes en face au visage. So whatever option that you're in, take an inhale and lift your elbows up. On va soulever les coudes vers le haut. Sur l'expiration, asseyez-vous dans votre chaise imaginaire. Sit low in your imaginary chair. Le choix de rester ici. You could stay here
or you could add the legs. On va ajouter les jambes. Croise le jambe droite autour du jambe gauche. So you're going to cross the right leg up and around your left leg. And squeeze really, really tightly. Essaye de éliminer les espaces entre les jambes, les espaces entre les bras. And then breathe into whatever it is that you're feeling. Take a deep breath in. I'm just coming in to see you. Take a deep breath out, maybe sit a little lower. Beautiful, nice, Gloria. Take one more breath, inhale. Et sur l'expiration, défais les bras, untie your arms, défais les jambes, untie your legs, reach up. Big breath in, beautiful. And then exhale, hands to heart center. So it's pretty cool, like what happens in yoga, right? We do these postures, we take on these different shapes and forms. And at the end of the day, we're squeezing, we're engaging, we're compressing, and we're constricting. We're constricting the blood flow in certain cases, right? And then when you let it go, isn't it nice, that feeling that you get, that rush of blood heading back into the region that we were like squeezing and holding on to? And that warmth of feeling of blood rushing back into your body, that's regeneration. And where there's regeneration, there's healing. There's healing happening in our practice. Take a big breath in. And an even bigger breath out. And let's see how it goes on the other side. Alors, pour l'autre côté, prends des bras du cactus, les bras pliés 90 degrés, et tourne les paumes en face au plancher. Croise le bras gauche sous le bras droit. Les coudes sont connectés. Les paumes en face au visage. Le choix de rester ici ou continue de cercler les bras autour. Les paumes connectent. Avec la prochaine inspiration, on va monter les coudes un peu plus. Lift your elbows a little. Inhale. Et expire, asseyez-vous dans votre chaise imaginaire. Back to your invisible chair. Sit low. Le choix de rester ici ou cette fois, croise le jambe gauche autour du jambe droite. So stay here or maybe cross left leg around the right. Et garde les hanches carrées avec l'en avant. So try not to sway your hips more to the side. Keep them forward. Send your left hip back and send your right hip forward. Stay here for 3. Squeeze tighter. Stay for 2. Take one more breath. Inhale. Et expire. On défait les bras, on défait les jambes. Reach up. Inhale. Expire les mains au cœur. Take a deep breath in and a deeper breath out. Et remarque comment tu sens. Notice how you feel. Si les yeux sont fermés, on ouvre les yeux. So if you have your eyes closed, open them again. Les mains sont sur les hanches. Your hands are on your waist. Et avec le jambe droite, on va prendre une grande marche vers en arrière. So take a big step back with your right foot, all the way back. Good. Let's set up in Warrior One, guerrier 1. Les orteils gauches pointent vers en avant, les orteils droites plus vers le côté droit. Le bassin, l'en avant du bassin, carré avec l'en avant du tapis. Inspire, on va monter les bras. Avec une expiration, descends les hanches. Et garde ton genou gauche au-dessus du cheveu gauche. So wherever you go here today, maybe you want to keep your left knee in line with your left ankle, less stress for the knee. À la même fois, n'oublie pas de raciner le pied en arrière dans le tapis. So don't neglect the back leg, the back foot. And you want to press down just as much into the back foot as you're pressing down into the front one. And then as you exhale, maybe sink a little lower. Take one more breath. Inhale, reach a little higher. Et expire. Descends les mains sur les hanches. Allonge le jambe gauche. Pivote le pied gauche vers le côté. Et on va prendre le guerrier 1 sur l'autre côté. We're going to take Warrior 1 on the other side. So now, pivot your right foot to the back. Pivote le pied droit vers en arrière. Left foot is still pointing a little out to the side. Les hanches, la poitrine carrée avec l'en arrière. So pivot your hips and chest so that they're square with the back of your mat. On the inhale, reach the arms up. On va monter les bras vers le haut. Inspire. Sur l'expiration, plie ton genou droit, descends les hanches. So right knee bend, sink your hips. Take a few breaths here.
But again, keep your feet rooted into the mat. Racine les pieds dans le tapis pendant que tu prends quelques cycles de respiration ici. Dernière fois, on inspire, allonge. Expire. Descends les mains sur les hanches. Allonge le jambe droite et pivote le pied droit vers le côté. So you can turn your right foot in towards the side. All right, from here, flick your heels in and your toes out. Les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. So, like a second position. And on your next inhale, reach your arms up. Allonge les bras vers le haut. So try to get long through the arms, but also to your sides. On allonge les bras, mais aussi les côtes. Et sur une expiration, plie les jambes, plie les bras, and sit low in goddess pose or horse stance. Elbows in line with shoulders, les coudes alignés avec les épaules. Squeeze the shoulder blades together till they kiss. Awesome. Take a deep breath into your nose. And on your next exhale, sit a little lower. Descends un peu plus bas. Good. Take one more breath. Une dernière cycle de respiration ici. Expire. Écoute bien. Listen closely. You're going to lower your palms to your inner thighs. Descends les mains sur les cuisses à l'intérieur. Lower your chest and kind of push your booty back. All right. Take a deep inhale through your nose. Prends une grande inspiration par le nez. Sur l'expiration, descends ton épaule gauche vers le tapis et regarde vers ton épaule droite. So a little bit of a twist here. Left shoulder lowers towards the mat while you gaze to your right. Then inhale, come back to the center. On retourne au centre. Inspire. Et expire vers l'autre côté. Descends ton épaule droite. Regarde vers ton épaule gauche. Let's do another set. Inhale to center. Exhale, twist, look to the right. Une dernière fois, inspire, retourne au centre. Expire, on torsionne vers la gauche, regarde vers la gauche. Inspire, retourne au centre, come back to the middle. On your next inhale, we rise back up, remonte. Yes, exhale, sit lower, sit just a little bit lower. Breathe into it. I know it feels like fire, it burns, but that's good, positive tension. Take one last breath, inhale. Expire. Appuyez dans les pieds et inspire, allonge, straighten your arms, legs. Exhale, hands in front of your heart. Good, now flick your heels out and turn your toes in. Les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'en avant, les mains sur les hanches. With your hands on your hips or your waist, take a deep breath in and then lengthen up so that the tailbone lowers or drops and the chest rises up towards the sky. Sur la prochaine expiration, plie vers en avant et descends avec le cœur. So you're going to forward fold and lower with your heart. So you lower to any degree. When you're ready, bring your hands down. Les mains sont sur le tapis. Peut-être vous êtes sur les bouts de les doigts. Peut-être vous êtes sur des blocs. Bring the earth closer to your body if ever it's a little more challenging to reach. Et dans cette flexion vers en avant avec les pieds séparés, prends une grande inspiration. Cherche encore plus d'espace au niveau du colonne. Et expire pour profondir. So remember, our inhales are a way to help us find space in the body. Our exhales are a way to help us move a little bit deeper into the postures. So listen carefully to what your breath is telling you, because the breath is wise enough to tell us when there's room to go further, but also when it would be wise to maybe scale back a little. So listen to your breath, not your ego. And on your next inhale, we're going to rise up half the way. On soulève moitié du chemin, le dos parallèle au sol. Bring your hands onto your waist, les mains sur les hanches. Press to your feet. Sur la prochaine inspiration, on monte jusqu'au debout, all the way up to standing. Exhale it out. Pivote les orteils gauche
vers en avant. Then pivot your left toes forward. Bend your left knee. We're opening up in Warrior 2, guerrier 2. So open your arms wide, shoulder height. Palms face the floor. Les paumes en face au plancher. You can always bring your feet wider. You can always bring your feet closer, depending on how much of an effort you want to make here. Alors, on peut toujours séparer les pieds plus, ou on peut garder les pieds plus proches. Ça dépend c'est quoi l'effort que tu mets ici dans cette position. Alors, inspire, allonge. Expire, relâche. Tourne votre paume gauche au plafond. So flip your left palm to the ceiling. And we're going to put our warrior into reverse. On renverse notre guerrier. Alors, monte le bras gauche vers le haut. Descend le bras droit sur le jambe à l'arrière. So the right hand is lowered to any part of the right leg, while left arm reaches up towards the ceiling. Et ici, on étire le côté gauche. So we're trying to stretch the left side of our body here, especially through the torso. So again, pretend your left heel or your knee is like an anchor, and you're pulling your left arm away from that anchor. Beautiful. Take one more breath. Inhale. Exhale. And then on the inhale, let's slowly rise back up, Warrior 2. On remonte et on prend le guerrier 2. Okay, let's give our left leg a break. Allonge le jambe gauche. Pivote le pied gauche vers le côté. Turn your left toes to the side. Pivote les orteils droits vers l'en arrière du tapis. And let's come into our Warrior 2, but on the other side. Guerrier 2 sur l'autre côté. Exhale, bend your right knee. Keep the arms open wide. Ouvre votre collier. Inspire, allonge. Exhale, peut-être descend un peu plus, maybe just a little lower. Good, one more breath, inhale. Dernière fois ici, expire. On repose le jambe droite, alors allonge, straighten the right leg. Pivot your right foot in. Bring your hands, arms behind your back. Les mains, les bras derrière du dos. On intercroise les doigts, fingers interlace. Good, hands to low back as you squeeze the shoulder blades together. Inhale, look up, regarde vers le haut, inspire. Sur l'expiration, descend le cœur au sol. As you exhale, lower your heart towards your mat or towards the floor. So another wide-legged forward fold. Pour un plus gros défi, on garde les pieds plus proches. Pour que le posto soit plus accessible, on sépare les pieds un petit peu plus. So we're making adjustments as we need to. For more challenge, you bring your feet closer. For less of a challenge, you bring your feet wider. Take another deep breath in. Keep squeezing the shoulder blades. And then as you exhale, drop your head. Let your arms topple up and over. Take one more breath. Une dernière cycle de respiration. Inspire. Et expire. Push through your feet. Inhale all the way back up. On remonte jusqu'au debout. Inspire. Expire. Bring your hands back to your hips, les mains sous les hanches. Et une dernière fois, one more time. Pivote les pieds gauches vers l'en avant to pivot your left toes forward. Replie ton genou gauche. Rebend your left knee. Open your arms again, Warrior 2. Guerrier 2. All right, so from here, we're going to come into triangle. On va prendre triangle. Take a big inhale through your nose, lengthen up. Et sur l'expiration, descends ton bras gauche sur le jambe gauche et monte le bras droit vers le haut. So you're lowering left arm somewhere down onto the left leg. It could be anywhere. It could be your thigh, your knee, your elbow to thigh, your arm towards the shin, to the floor, whatever. Cherche ton propre variation du triangle. Inspire pour allonger le colonne. Expire pour profondir. So in whatever version of triangle pose that you're in, you're using inhales to lengthen and you're using your exhales to deepen. We're going to take one more breath here. Inhale and exhale. Et pour la prochaine inspiration, on remonte au guerrier 2. Come back to Warrior 2. Good. Straighten left leg.
Pivote le pied droit vers le côté, pivote le pied gauche vers le côté, le pied droit en arrière. On change côté. So whenever you're ready, bend your right knee. Ground to your stance. Inhale. Exhale. And we find our triangle. Triangle sur cette côté. Alors, soit avec le genou droit en flexion ou avec le genou droit allongé. So your right leg can be bent. Your right leg can be straight. You don't have to come all the way down for this to be triangle because right here, this is also triangle. So again, focus a little more on the left arm. Try to touch the ceiling with your middle finger. Yeah. Beautiful. And then maybe look at your armpits. Regarde dans ton épaule. One more breath. Inhale. Exhale. Prochaine inspiration, remonte au guerrier 2. We come back to our warrior 2. Find your breath. And exhale, straighten the right leg. All right. So this time, flick your heels in, your toes out. Les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Bend your arms 90 degrees. And on the exhale, sink your hips. Goddess pose. Find your breath. Inhale, lift your chest. Squeeze the shoulder blades. And maybe push the sides back in space as you sit lower. Prochaine expiration, descends les mains à l'intérieur de les cuisses, hands to your inner thighs. Lower your chest and push the booty back. Take a deep inhale through your nose. Exhale, lower left shoulder, look to the right. Inspire, retourne au centre. Exhale, descends ton épaule droite, regarde vers la gauche. Nice, inhale. One more time, exhale to the right. Une dernière fois, inspire. Expire cette fois vers la gauche. All right, let's come back to the center. Pour la prochaine inspiration, on remonte, right back up. Squeeze the shoulder blades together. Exhale, sit a little lower. Appuyez dans les deux pieds et inspire, allonge les bras et les jambes. Rise up, straighten arms and legs. Let's lower hands to the hips, les mains sur les hanches. Good, heel toe, your feet together. Rapproche les pieds. Descends les bras, montagne, mountain pose. Take a big breath in and a big breath out. Prochaine inspiration, on va monter les bras vers le haut. So in your next inhale, reach your arms up. Écoute bien, listen close. Expire, torsionne vers la droite. Descends les bras au niveau des épaules. So turn to the right. Lower arm shoulder height. Twist. Inhale back to center. On remonte les bras vers le haut. Retourne au centre, allonge. Expire vers l'autre côté. Take it to the other side. Exhale. Avec une inspiration, circle les bras vers le haut. Retourne au centre. Back to center. Circle the arms up. Pour la prochaine expiration, plie les jambes, plonge vers le sol. So bend your legs and dive forward to your mat. Inhale, flat back. Inspire, allonge le dos. Expire, plie en deux, fold in half. Let's take another downward facing dog. Prends un autre chien, tête en bas. So plant your palms or keep your fingertips on the mat ou garde les mains sur des blocs. And then start to move your feet towards the back. Marche les pieds plus en arrière de ton tapis et essaie de créer le forme d'une lettre V en renverse avec le corps. So you're trying to create almost like an upside down letter V shape with your body. And the apex of that upside V or triangle is your tailbone. So point it up towards the ceiling. And take one more breath when you're down dog. Inspire. Expire. Okay, now from here, going to walk your feet forward again. Rapproche les pieds vers en avant. Step towards the top of the mat. Inhale, lift your chest forward and up. On va soulever la poitrine. Et on va prendre une marche en arrière avec le jambe droite. So step back with your right foot. Lower your right knee down. On descend le genou droit. Good, bring your left knee back. Recule le genou gauche vers en arrière. And then shift your hips over to the side. Asseyez-vous. Have a seat on the mat or on your chair if it's available.
Alors, on a fait beaucoup de travail debout aujourd'hui. We did so much work today on our legs and on our hips that it's nice to take a little bit of time now just to stretch that area a little more. On va étirer cette région un peu plus. So, bring the soles of your feet together, les pas des pieds ensemble. And your heels could be close or far away from you, whatever feels better. Alors, les talons proches, loin de ton corps, comme ça vous convient. And your sit bones are grounded to the surface that you're sitting on. Vous êtes bien raciné dans la surface que vous êtes sur. Grab your feet and inhale. Sit up tall. Lift your chest to the sky. Lengthen your neck. Inhale. Avec toute cette longueur, on expire. Commence à basculer le bassin vers en avant. So as you exhale, begin to tilt your pelvis forward and lower your heart toward your feet. C'est comme si le cœur descend aux pieds. Inhale. Exhale. Pour la prochaine expiration, on rond le dos et descend le front vers les pieds. So now make it passive. Round your back. Let your head drop to your feet. Take a big breath in. And a bigger breath out. Allonge du bas du dos. When you lengthen, roll out of your low back. Inhale. And then exhale, let gravity pull you forward and down. On your next inhale, root your sit bones, racine les ischions. Et sur l'inspiration, on déroule le colonne, start to unroll your spine. On se lève une vertébrée à la fois. You want your head to be the last part of your body that rises up. Let out a big exhale. Avec les mains, remonte les genoux. Lift your knees up with your hands. Give yourself a hug around your shins or your thighs. Peut-être une embrasse autour les tibias ou les cuisses. Et on peut rester avec une dos droite. You can be here with a straight spine, or you can be here with a round spine. Alors, soit que le dos soit plat ou rond. Prends un grand inspiration et un grand expiration. If your head is down, inhale, lift your head. And on your next exhale, release. And from here, you can lower yourself to the floor. Alors, prenez votre temps, descend le dos sur le tapis. Bring your knees in towards you. Rapproche les genoux vers toi. Keep your hands on your knees, shins, or thighs. And you're going to just gently rock your hips from side to side and self-massage your low back into the mat. Alors, un petit massage ici pour le bas de dos. Maintenant, garde le genou proche du poitrine et descends le pied ou le jambe gauche sur le tapis. Wind relieving pose. Flex your left foot. Pointe le coccyx vers ton talon gauche. Inspire, allonge le colonne ici sur le tapis et expire, rapproche ton genou droit vers ton poitrine, cage thoracique ou l'aisselle côté droit. So in this position, it's like you're trying to move your right knee away from your left heel. Take 2 more breaths. Now, change côté, let's switch sides. Lower right foot to the mat, bring your left knee to your chest. You can lengthen the right leg if you prefer. Take a deep breath in through your nose. Expire, rapproche ton genou gauche vers ton poitrine, vers ton cage thoracique ou vers ton aisselle côté gauche. C'est comme si on tire, on veut éloigner genou gauche du talon droit. So it's like we're trying to, again, pull the left knee away from the right heel. Or like you're trying to press the right heel away from the left knee. Take 1 more breath. And release, on relâche. Plant both of your feet on the mat now. And you're going to cross your left ankle over your right thigh. On va croiser le cheveu gauche sur la cuisse droite. Et le choix de rester ici, éloigner ton genou gauche de ton corps. So you're pressing your left knee, gently pressing your left knee away from your body. Garde ton pied gauche en flexion. Keep your left foot flexed. It protects your knee in this position. Le choix de rester ici ou pour profondir les sensations, tu vas passer le bras gauche dans l'espace que tu as créé avec les jambes et on rapproche genou droit au corps.
So to make the sensation stronger, you're going to pick up your right foot, interlace your fingers over your right knee or behind your right thigh, and gently pull the right knee towards you while you press your left knee away from you. Take a couple of breaths here. Inhale. Exhale. C'est les genoux qui bougent en direction opposée. So your knees are moving in opposing directions here to help you open the left hip. À la fin de votre prochain souffle, when you make it to the end of your next exhale, relâche votre frein et change côté. You're going to switch sides. So right ankle now to left thigh, flex your right foot. Soit qu'on reste ici, éloigné genou droite de ton corps. So you're either here gently pressing the right knee away from you, or your right arm goes through the space you created with your legs and you're bringing your left knee in while your right knee again moves away from you. Because yoga is like this game of oppositions. And in order to stretch one area, we have to engage. So let's take one more breath here. Inhale. Expire. Et on défait les mains, décroise les jambes. And lengthen your arms towards your heels. Allonge les bras vers les talons. On est presque capable de toucher les talons. Your heels here. Maybe you can touch your heels. Let's come into bridge. On va prendre le pont. So for bridge pose, you have many options. Vous avez plusieurs options. So you can lift your hips. Le choix de intercroiser les doigts. Le choix de plier les bras 90 degrés comme des bras de robot, ou attrape les côtés de votre tapis. So you can hold the sides of your mat. You can bend your arms 90 degrees so that they feel almost like robot arms. I like to call these robot arms. Or lift up and interlace the fingers underneath you. Dans n'importe quelle variation que vous êtes dans, on roule les omoplates derrière du poitrine. So no matter what version that you're in, tuck the shoulder blades behind you, behind your chest. Good. Take a deep breath in through your nose. And on your next exhale, you're going to lift the front of your pelvis up towards the ceiling. Press to your feet, push through the backs of your arms, the back of your head. Take a deep breath in and lift a little higher. L'en avant du bassin monte vers le haut, la poitrine rapproche le menton. Prends encore 2 cycles de respiration. 2 more breaths. À la fin de votre dernier souffle, déroule les épaules, redescends le dos sur le tapis. Prochaine expiration, rapproche les genoux aux poitrines. Grab your shins, knees, or thighs. Soft massage the low back into the mat. Si ça fait du bien pour le cou, pour les épaules, prochaine expiration, rapproche le front aux genoux. Dernier cycle de respiration. Inhale. Exhale. Et relâche. Descends les épaules, le crâne, les bras, les jambes. Pour notre dernière posture. Cadavre. Corpse pose. You could stay here like long or knees bent. Les yeux ouverts ou fermés, comme ça vous convient. Et quand vous êtes bien installé, reste tranquille, reste immobile, sauf que le mouvement de les respirations dans ton corps. So when you come back to this posture, once you're settled, you're going to try and be really, really still, except for the obvious movement of your breath in your body. Follow it. Suis les respirations. Il faut approfondir la connexion avec toi et tes respirations. Le choix de garder ton main gauche sur le cœur, ton main droite sur le ventre. So inviting you to maybe place one hand on your heart, one hand on your belly, and you can just deepen that breath-body connection through your sense of touch.
On your next inhale, send your breath into the lowest point of your belly so that your hand rises up. And then exhale, squeeze it out. Encore une fois. Inspire et remplis le ventre. Et utilise votre main pour vider les poumons. On your next inhale, fill your belly, fill your ribs, fill your chest. Et expire lentement, on se dégonfle. Encore une fois, on inspire. Inspire et remplis jusqu'au clavicule. Grand soupir par le nez, on se dégonfle. Et continue de prendre les respirations à ton propre rythme. Je vous invite de prendre tout le temps que vous avez besoin ici. Et repose-toi bien avant que tu continues avec le reste de votre journée. So, encouraging you to stay here a little longer, to take all the time that you need to recover and to prepare for the rest of your day. Avant que tu te lèves, before you get up, maybe with your hands in prayer, thumbs to third eye, peut-être avec les mains en prière, les pouces sur ton troisième œil. On exprime la gratitude, so we take a moment to give thanks, to express gratitude. N'oublie pas de vous remercier toi-même. Thank yourself as well for your efforts here today. Moi, je vous remercie pour votre présence. Thank you for entrusting me and guiding you today. So only when you're good and ready, rise up. Move slow. Et je vous souhaite une bonne reste de journée. Wishing you all a wonderful rest of your day. Namaste. Oh, merci beaucoup tout le monde. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça me fait du bien. I don't know about you, but for me, that made me feel really good today. And it's so nice to share the space with you as well. Alors, merci beaucoup pour votre présence, Christiane. Phyllis, Goya, thank you for showing us your beautiful practice. You're a great example for the community. Thank you. Hi, Lise. Hi. Thank you. Bonjour. Thank you You're so much. welcome. My pleasure. Hi, Melania. Gail. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Pareillement, pareillement. Bonne semaine. On se voit jeudi prochain. Bye.